Hello, my name is Lucas from São Paulo, Brazil, and I'm a co-founder of Language Boost. Which languages do you speak? Well, Portuguese is my native language, and apart from Portuguese, I also speak Spanish, French, Italian, German, English, Dutch, some Norwegian, Finnish, Russian, Polish, Ukrainian, some Bulgarian as well. Okay, let's test them. Brazilian Portuguese. How did it all start for you, language learning? No último ano da escola, um amigo meu me deu um livro para aprender russo, porque ele sabia que eu detestava aprender línguas estrangeiras. Isso foi uma brincadeira, na verdade. Mas eu voltei para casa, eu achava o alfabeto muito interessante e desde aquele dia eu venho estudando línguas todos os dias. So Russian was actually the first, or maybe after English, the second foreign language that you learned. How could you succeed in learning Russian? How did you do it? In Russian, please. Хорошо. Ну вот, вначале было очень тяжело учить русский, потому что у меня был этот учебник, а этот учебник был на английском языке. Я тогда еще очень плохо владел английским языком, и поэтому я учил русский и английский одновременно. То, что мне очень сильно помогло, это был сайт ShareTalk, может, вы его знаете. На этом сайте у меня были очень много друзей, и я постоянно с ними общался, переписывался. Okay, so you learned it. And then you also traveled a bit. You lived in different places. For example, at the moment you're living in Poland. Why Poland? I mean, there's lots of countries in Europe. Why do you want to go to Poland? What does it make it so exotic for you? In Polish, yeah? Dobrze. Więc ja mieszkałem w Rosji, ja mieszkałem tam 3 miesiące, a później ja pojechałem na Ukrainę, no podróżowałem po Europie i jak przyjechałem do Krakowa, to miasto, gdzie ja teraz mieszkam, ja po prostu zrozumiałem, że ja chcę tam zostać. Ja byłem tam chyba miesiąc, ale później wróciłem i już jestem po raz trzeci albo czwarty w Krakowie i teraz zamierzam tam zostać. Is it common for Brazilian to speak so many languages in Italian? Credo di no, io conosco 2 o 3 poliglotti di Brasile che parlano tantissime lingue, però in realtà, ad esempio, i miei genitori parlano soltanto portoghese. Mio padre ha imparato un po' di spagnolo, però non lo parla molto bene. Yeah, so we are in Berlin now. Let's say your native language is English and you're moving to Berlin. You want to learn German. How will you start from scratch? Ja, das ist eine gute Frage. Deutsch ist keine einfache Sprache und deswegen würde ich am Anfang keine Grammatik lernen. Ich würde einfach 300 oder 500 Wörter lernen und dann ich würde einfach mit Leuten reden und dann würde ich einfach versuchen, diese Wörter zu benutzen. How does your favorite language class, because you learn languages well by yourself, you also practice a lot with online tutors or with people in person. How would your perfect teacher look like? What is your ideal language class in French? D'accord. Je pense que c'est très très important pour l'étudiant parler. Donc pour moi, quand j'apprends de nouvelles langues en ligne, je demande à mes professeurs de me demander, de poser beaucoup de questions et j'essaie de parler le plus possible. Is that how you learned all the languages that you speak in Spanish? No, bueno, el ruso y el alemán aprendí con mis amigos en Skype, en los sitios ShareTalk. Pero otros idiomas como el polaco o el ucraniano yo aprendí en el país. He utilizado un método donde yo yo aprendí
300, 400, 500 palabras y después comencé a intentar hablar con la gente. You also learned very difficult languages. So Russian is very difficult, but Finnish is also seems also to be a very difficult language. You learned Finnish. The question is, what is the most difficult language you've learned? Is it Finnish, or what do you think in Finnish? Hyvä. Niin luulen, että suomen kieli on varmaan on tosi vaikea. En tiedä, onko se vaikein kieli, mitä minä olen oppinut, mutta se on aika vaikea. Minä olen päättänyt oppia suomea, koska minä halusin keskiä menetelmän oppiakseni kieliä. Ja minä halusin tietää, toimisiko tämä menetelmä ja voisinko oppia suomen kieltä. How long do you think someone would need to learn a relatively easy language? Let's say, for example, your native language is Spanish and you want to learn, your native language is English and you want to learn Spanish or French in Dutch. Yeah, you can do it in Dutch. How many hours or how much time? How would you plan it? How would you plan the study / speaking practice ratio? Volgens mij de grammatica van Spaans of ook Nederlands is eigenlijk niet zo moeilijk. En vandaag zou ik van de eerste dag proberen met mensen te spreken. Dus ik zou waarschijnlijk een leraar online vinden. En ik denk dat als je iedere dag de taal spreekt. Iedere dag? What about 3 times per week? Because some people do not have time. Ja, is ook goed. 3 uur per week. In 3 maanden en je kan de taal spreken. Natuurlijk ga je niet vloeiend spreken, maar ik denk dat je kan wel de taal spreken. So from there on, once you can hold conversations, it get easier to get better at the language, right? Because from there, you can just practice, and it's more fun to talk to someone than just learning by yourself. Once you get to a level at which you can hold conversations with native speakers, what is the next step? How will you continue in Ukrainian? Я думаю, що якщо ти можеш розмовляти трохи, то потім не так важко знайти друзів. І якщо в тебе є друзі, то можна з ними практикуватися. Я думаю, що секрет є не чекати до того моменту, коли ти вже можеш спілкуватися вільно. Навіть якщо ти можеш трохи розмовляти, то треба використовувати те, що знаєш.